Anh ấy vẫn chưa chết, anh ấy chưa chết bởi Todd Crickmer, ôi Chúa ơi, Melissa tự nhủ khi nhấn phanh lần thứ 11. Một biển đèn đỏ chiếu sáng xa lộ trước mặt cô. Cô ấy vừa đọc trực tuyến rằng giao thông của Austin lẽ ra đang trở nên tốt hơn. Nhưng không ai có thể biết rằng trong giờ cao điểm buổi sáng trên Mo Park Loop. Dù sao thì bây giờ là mấy giờ, cô ấy lẩm bẩm lớn tiếng. Khi cô nhìn lướt qua đồng hồ trên bảng điều khiển, màn hình LED màu xanh lục sáng lên 8:48. Ôi Chúa ơi, tôi sắp bị trễ rồi, tôi sẽ đến muộn, tôi ghét đến muộn, cô ấy lặp đi lặp lại với chính mình. Và điều đó đặc biệt đúng với một cuộc họp mà cô ấy đã thực sự lên lịch. Và gặp gỡ một khách hàng mới mà trước đây cô ấy chưa từng để mắt tới. Cô không thể không nghĩ đến ông của mình. Chúa ơi, anh ấy không bao giờ đến muộn. Cô nói thành tiếng, mặc dù không ai trong xe có thể nghe thấy cô. Mọi người trong gia đình cô ấy đều biết rằng nếu bất kỳ lời mời nào có nội dung 6:00, bạn có thể được đảm bảo rằng anh ấy sẽ gõ cửa nhà bạn trước 5:55. Ông của cô thậm chí còn đặt tất cả đồng hồ trong nhà của mình trước 5 phút để đảm bảo rằng ông không bao giờ bị muộn vì bất cứ điều gì. Chà, tôi đoán là tôi không có gen đó, Melissa nói lớn. Ồ tốt, cuối cùng, đây là lối ra infield, cô lẩm bẩm. Để xem, tôi rẽ phải trên infield và đi theo nó cho đến khi nó đi vào ngõ cụt ở hồ và sau đó tôi đi đường nào. Jeremy, bạn trai của cô, luôn lái xe, và bên cạnh đó, họ thường đi từ hướng khác. Họ luôn thích ngồi và thư giãn trên bong ở Moza vào các buổi sáng thứ bảy và nhâm nhi ly cà phê. Nhâm nhi bánh mì tròn, và nhìn những con vịt từ từ lượn quanh hồ trước mặt. Rồi thêm một lần đèn đỏ nữa, Melissa giờ đặt câu hỏi tại sao cô ấy lại đề xuất địa điểm thư giãn yêu thích của họ cho một cuộc họp kinh doanh. Tôi đang nghĩ gì vậy? Cô nói với chính mình, hy vọng ánh sáng sẽ thay đổi bất cứ lúc nào. Chúa ơi, sáng nay đầu óc tôi rối như tơ vò. Ồ không, là 8:59, đường nào là của Moza? Nó ở bên trái, bên phải. Ồ, nó đây, rồi à, bãi đậu xe chật cứng, cô nói. Chuyện gì vậy, ngày thường có luôn như vậy không? Nhưng một khi đỗ xe và ra khỏi xe của cô ấy, một cơn khủng hoảng khác tràn ngập trong não cô ấy. Bà Ferguson trông như thế nào? Làm sao tôi phải nhận ra cô ấy? Melissa nghĩ lại cuộc trò chuyện qua điện thoại của cô hôm trước. Xem nào, cao, tóc bạc. Ôi Chúa ơi, cô ấy không nói vậy. Ồ, một người phụ nữ ngoài 80 tuổi trông rất nổi bật, người đang tìm kiếm một thiên niên kỷ với một cuốn sổ. Cô ấy sẽ tìm thấy tôi, thư giãn đi, Melissa, thư giãn. Moza thiếu ánh sáng và đông đúc hơn một chút so với dự kiến của cô. Nhưng hương thơm nồng nàn của cà phê mới pha tràn ngập trong không khí. Và sàn gỗ tối và ánh sáng yếu dường như giúp cô giảm bớt căng thẳng. Cô ấy nhìn quanh để tìm bà Ferguson và không phát hiện ra bất cứ ai trông như mất hút như cô ấy. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra cô ấy. Cô ấy trẻ, mảnh khảnh, 20 mấy tuổi, một tay cầm cuốn sổ bìa ra và ấn chặt chiếc ví vào hông, chiếc ví đã được thắt an toàn qua vai với tay kia. Trông vô cùng lo lắng. Cô nhìn lướt qua căn phòng để tìm người mà cô được cho là sẽ gặp. Đột nhiên cô nhận ra mình vẫn còn đeo kính râm và nhanh chóng hất chúng ra khỏi mặt, hy vọng rằng không ai nhận ra. Hèn chi ở đây tối quá, tôi nghe thấy tiếng cô ấy lẩm bẩm một mình khi nhét chúng vào ví. Sự hồi hộp của cô ấy khiến tôi tò mò, và tôi cũng tò mò muốn biết nguyên nhân khiến cô ấy lo lắng. Bây giờ dường như tự tin rằng cô ấy đã đến trước bất kỳ ai mà cô ấy sẽ gặp. Cô ấy thoải mái đáng kể và bắt đầu tình cờ quan sát từng người khi họ bước vào từ buổi sáng ban mai. Trong vài phút tiếp theo, nửa tá người đi qua cánh cửa, mỗi người nhìn vào mắt cô rồi nhìn đi chỗ khác khi họ tiến đến quầy. Tôi cảm thấy như cô ấy đang tự hỏi liệu cô ấy đã bỏ lỡ kết nối mong đợi của mình hay cô ấy đã hoàn toàn sai ngày giờ hay thứ gì đó. Sau đó, đột nhiên cô nhẹ nhõm, một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc rất đẹp bước vào và ngay lập tức đến gần cô. Bà Ferguson, người phụ nữ trẻ lo lắng hỏi. Vâng, Melissa, người phụ nữ lớn tuổi trả lời, với một nụ cười thân thiện khi cô ấy đưa tay ra. Vâng, Melissa nói, nắm chặt tay cô ấy trong một cái bắt tay đầy lo lắng nhưng biết ơn. Tôi sợ mình đến muộn. Tôi nghe nói rằng giao thông ở Austin đang ngày càng tốt hơn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết điều đó từ Mo Park. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến sớm, nhưng tôi phải né tránh và đan xen. Ồ tôi biết, bà Ferguson nói, trấn an người quen trẻ rằng bà thực sự là người đến muộn. Bạn phải đến từ đâu? Melissa hỏi, ồ tôi sống ngay tại Tarrytown đây. Chỉ còn 5 phút nữa thôi, Melissa rõ ràng đã bắt đầu thư giãn. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã đứng ở bàn kem và đường, chỉnh lại ly cà phê của mình. Nhưng bây giờ cô ấy đã gặp bà Ferguson rõ ràng, tôi rất tò mò về mục đích của cuộc gặp gỡ của họ. Vì vậy, khi họ tiến đến quầy, tôi đã tụt lại phía sau họ để tôi có thể
He's not dead yet, he's not dead yet by Todd Crickmer. Oh my God, Melissa said to herself, as she tapped her brakes for the umpteenth time. A sea of red lights illuminated the freeway in front of her. She had just read online that Austin's traffic was supposed to be getting better. But no one would know that during the morning rush hour on Mopac at. What time is it anyway? She mumbled aloud. As she glanced at the clock on the dash, the green LED display glared 8:48. Oh my God, I'm going to be late. I'm going to be late. I hate being late, she repeated to herself, over and over. And that was especially true for a meeting that she had actually scheduled. And to meet a new client that she'd never laid eyes on before. She couldn't help but think of her grandfather. God, he was never late, she said out loud, though no one was in the car to hear her. Everyone in her family was well aware that if any invitation said 6:00, you could be guaranteed he'd be knocking on your door by 5:55. Her grandfather even set all the clocks in his house 5 minutes ahead to ensure he'd never be late for anything. Wow, I guess I didn't get that gene, Melissa said aloud. Oh good, finally, here's the Enfield exit, she mumbled. Let's see, I turn right on Enfield and follow it until it dead ends at the lake, and then which way do I go? Jeremy, her boyfriend, always drives, and besides, they are usually coming from the other direction. They always loved sitting and relaxing on the deck at Mozart's on Saturday mornings and sipping a latte, munching a bagel, and watching the ducks slowly circle on the lake in front of them. Cursing one more red light, Melissa now questions why she had suggested their favorite relax spot for a business meeting. What was I thinking? She said to herself, hoping the light would change at any moment. God, my mind is a fuzzy mess this morning. Oh no, it's 8:59. Which way is Mozart's? Is it to the left, the right? Oh, there it is. Geez, the parking lot is packed, she fumed. What's going on? Is it always like this on weekdays? But once parked and out of her car, another crisis floods her brain. What does Mrs. Ferguson look like? How am I supposed to recognize her? Melissa thought back to her phone conversation from the day before. Let's see, tall, gray hair. Oh God, she didn't say that. Oh well, a distinguished-looking woman in her 80s, who is looking for a millennial with a notebook. She'll find me. Just relax, Melissa, relax. Mozart's was dimly lit and a little more crowded than she expected. But the robust aroma of freshly brewed coffee filled the air. And the dark wooden floor and low light actually seemed to ease her stress. She looked around for Mrs. Ferguson and didn't spot anyone looking as lost as she was. That was when I first spotted her. She was a young, slim, 20-something, with a leather-bound notebook in one hand and tightly pressing her purse against her hip, which was already safely strapped over her shoulder, with the other. Looking extremely nervous, she scanned the room for whoever she was supposed to be meeting. Suddenly she realized she still had her sunglasses on and quickly whipped them from her face, hoping that no one noticed. No wonder it's dark in here, I heard her mutter to herself as she shoved them into her purse. Her nervousness intrigued me, and I was curious to see the cause of her anxiety. Now apparently confident that she had arrived before whoever it was she was to meet, she noticeably relaxed and began casually surveying each person as they stepped in from the bright morning light. Over the next several minutes, half a dozen people passed through the door, each making eye contact with her and then looking away as they proceeded to the counter. I felt like she was wondering if she had missed her expected connection or if she had totally screwed up the date or time or something. Then, suddenly to her relief, a very well-dressed, elderly woman stepped in and immediately approached her. Mrs. Ferguson, the young woman, nervously asked. Yes, Melissa, the older woman answered. With a friendly smile as she extended her hand. Yes, Melissa said, gripping her hand in a nervous but grateful handshake. I was afraid I was late. I've heard that Austin traffic is getting better, but you'd never know it from Mopac. I thought I'd be early, but I had to dodge and weave. Oh, I know, Mrs. Ferguson said, reassuring her young acquaintance that she was actually the one that was late. Where did you have to come from? Melissa asked. Oh, I live right here in Terrytown.
It's just 5 minutes away. Melissa was clearly beginning to relax. When I first spotted her, I had been standing at the cream and sugar table, adjusting my coffee. But now that she had met up with the apparent Mrs. Ferguson, I was very curious about the purpose of their meeting. So, as they headed for the counter, I fell in behind them so that I could